Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual guru, Asmaddev Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasi Srimad Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarusha Kripas Vaishnava. Gurudeva ki. By the causeless mercy of Sri Guranga Gauranga, we are discussing the Shastra Yukti, the rationale, the logical presentation made by Sri Narada Muni in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 15, entitled Instructions for Civilized Human Beings. Мы продолжаем обсуждать шастра-юкти, то есть духовную логику, то есть разумное и рациональное умозаключение, к которому Нарада Муни подводит, излагая определенные идеи в главе, описывающим жизнь возвышенного, прогрессивного человека в Шримад Бхагаватам. So, we have already discussed that there are 5 vrittis, that is functions of the human buddhi, intelligence. Мы уже услышали о том, что у будхи интеллекта есть 5 врити, 5 функций. And one of them, vikalpa, that causes the living entity to become under the control of a whole web of the conceptions which don't correlate with reality. И викалпа, одна из функций будхи, вводит человека в такое заблуждение, что человек склонен что-то придумывать, что вообще никак не соответствует реальности. And these conceptions, vikalpa, they follow the way that we use language. И викалпа, она зависима непосредственно от лингвистики, от того, как мы думаем языком. Because in the Rajagun, then the thinking is inevitably linguistic in nature. We think in language, in the mode of passion. В состоянии, под влиянием энергии раджаса, мы мыслим словами. Как вот мы выражаемся словами, так мы и думаем словами. So, rajo vaikalpitam chayat. We discussed the avidvad ruddhi-vritti, the way that a person who is not enlightened understands the meaning of words. Мы услышали о авидват руddhi-врити, о том, как мыслит обыватель, как понимает лингвистику обыватель. And that is that they indicate objects which are separate from the rest of from other objects, and those objects themselves, that is called partakya starpan. The power of the world establishes the separateness of a particular object from others, and also within that there is the benangsa avastita, that itself is divided into parts. То
То есть это мировоззрение у нас складывается такого сепаратизма, разделенности, отчлененности всего, что нам кажется, что существуют само по себе вот эти отдельные объекты, и каждый объект состоит из каких-то частей, составляющих. So by the rajasic vritti of buddhi, vikalpa, we conceive of the things around us in our conventional life as avayavi. Avayavi. То есть Composite objects. That means individual objects, wholes, individual wholes made of parts. раджа-гуна навеивает вот такие викалпы, и мы находимся в состоянии авайви, то есть это мы мыслим как по-обывательски, обусловлены повседневным бытом, что вот мы окружены разными объектами, и каждый объект живет своей жизнью, у него свои маленькие составляющие, какие-то запчасти, и вот так мир сотворен. То есть все мы так воспринимаем. So in this verse, Narada Muni is saying, Chityati namihatanam chaya. That in our mind, there is a chaya. That is a representation of the outside world, of an object in the outside world. And we consider Chittatinam, Adinam, Chitti means earth, so earth, water, fire, air, ether. We consider that here's an object, which is a whole object, and it's made of parts, such as the 5 elements. И у нас вот Нарада Муни объясняет в 7.15.59, что у нас вот такое внутреннее теневое восприятие реальности, что мы знаем, что есть 5 грубых элементов, там земля, вода, огонь и так далее. И мы верим, свято верим в то, что все объекты, окружающие нас, они отдельные. Каждый индивидуален, каждый живет своей жизнью, и у них есть составляющие, вот они состоят, в частности, из этих грубых элементов и каких-то других нам неизвестных частей. So now the Narad Rishi will give essentially two options, two ways in which we deal with this. И Нарада Риши сейчас рассмотрит 2 образа мышления, присущие обусловленной душе. Как мы это рассматриваем, категоризуем? So the 2 options are that object that we are conceive of is either sangat what does sangat mean? Сангат, aggregate. Yes, aggregate. То есть мы воспринимаем все, мы трактуем, объясняем себе объекты как это или сангат, то есть агрегат чего-то. And which philosophers consider that objects are aggregates? А какие философы считают, что это агрегаты? Raise your hand. Кто знает? Charvak and Buddhists and modern materialists, even ancient materialists like Democritus, the Greek philosopher Democritus, Демокрит тоже так. considered that everything was just aggregates of atoms. То есть и нынешние материалисты, и материалисты древности, как Демокрит, все верили вот так вот, буддисты, это нигилизм современный, то есть все вот эти идеи и Чарвака. Then this is the other option here. И второй вариант, как мы рассматриваем что-то. Vikar means a compound. Виркар — это In other words, the совокупность. elements blend together, and this is also called arambavad, that when the elements are compounded, then the substance appears. Это сплав, как будто бы что-то, вот это такая совокупность, вот оно совместилось все вместе, как какой-то реакцией, и арамбова, что из этого какая-то синергия новая получается, что-то новое совершенно появляется из сплава чего-то другого. So here, vikar means a compound, Викар — это вот the этот compound of the elements. сплав. And this api indicates a variation of the similar concept, that is the parinam. So we can say it is a compound of the elements or a transformation of the elements. То есть в эту категорию входит So или vikar means compound and api indicates parinam. то есть что-то это сплав или это чего-то комбинация разных элементов или трансформация.
So, let's say, for example, if you have a piece of cloth, Если вы возьмете кусок ткани, is the thread in the cloth or is the cloth in the thread? задам вам вопрос. Нитка находится в ткани или ткань находится в нитке? Are the pieces of thread in the cloth or is the cloth in the thread? Простой вопрос. Нитки в ткани или ткань в нитках? The cloth is in the thread. Yes? The cloth is the thread, because if you remove the thread, then the cloth disappears. The cloth is the thread. So, before, when the thread was on the spindle, Если он говорит, что ткани есть was it a нитка, cloth at that но time? когда у вас много катушек нитки, это ткань, если ткань в нитке. Understand? So, in our minds, the cloth is one thing and the thread is something else. Because first the thread was on a spindle and no one called it a piece of cloth. It was only when it was woven, then you say this is a cloth. But it's actually just a thread. So where's this idea of cloth coming То from? есть мы вот как мыслим, то есть есть нитки, мы видим катушки ниток, мы называем нитками. Мы видим ткань перед собой, мы говорим, это ткань. Мы не думаем, что когда это нитки, это ткань, но когда нитки уже ткач там сплел, мы видим ткань. Мы говорим, вот это есть ткань, а вот то нитки. If you say that the thread is in the cloth, Если сказать, что нитка в ткани, then take the threads out one by вытяните one, все нитки одну за другой, then we'll have just the cloth. тогда у вас останется ткань, если But нитки ткань. there'll be nothing there. Но у вас ничего не останется. So in one sense, we can say that what we call in the cloth is just the thread. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, то, что мы называем тканью, это не что иное, как нитки, выложенные определенной But the thread has been configured in such a way that we have a concept that some new thing has appeared. То есть нитки выстроены, выложены таким образом, что появляется нечто новое для нас. Мы говорим, о, это ткань. And in fact, the cloth will have capabilities that the thread alone does not have. И у So ткани you have есть, these emergent properties. то есть новая синергия, да, потому что качества тканей такие же, которых у ниток совершенно нет. So it's not that the distinction is not useful in practical life. It's a Поэтому- useful distinction. Понятно, что мы так различаем в повседневной жизни, это логично, и это здравый смысл делать различия между нитками и тканью. Anyway, now the school that accepts that the object is a compound of the elements. Which school is that? Какая школа придерживается такого мышления? Аристотель. What? Yeah. Nyai. Няй. Nyai. And if it is accepted that the object which is made from the elements is a transformation of those elements, then it's Sankhya. То есть няй – это как теория сплава, а санки – это теория трансформации чего-то в новое. So this part of the verse is will refute the argument of Charvak Darshan. То есть вот это это аргумент против чарвак санга, на санга – это аргумент против чарвак даршана. And the Буддизм. Buddhism, Против буддизма. and also what we would say in ancient Greece, Democritus, and today's modern atomic theory. То есть против Демокрита и современной атомной теории. Теории атома. And then on this side, the compound is related to Справа вот этот викар, сплав. Няй. to Nyai, and the Parinam transformation is related to Sankhya. А на викаро пи – это противостояние идеям няй, логики и санки. So, according to the Buddhist doctrine, there are no holes. То есть буддисты Just like so many trees come together and we say we have a collective noun for those trees, it's a forest. But as far as they're concerned, there's no such thing. That's just in your mind that there's a forest, it's just individual trees.
То есть буддист вот не признает такой идеи, что мы говорим, это лес. Он говорит, это не лес, это просто столько-то деревьев, растущих рядом с друг другом. So the fact that there are no wholes at all, there are no whole things, there are only configurations of parts. This in modern philosophy is also called Mariological nihilism. Mariological nihilism. Логический нигилизм. То есть вот эта идея, что нет целостного ничего, что все это просто как конструктор, все конструкторы составляющих каких-то, это все как агрегаты какие-то. It's a kind of nihilism because it means, just like the conclusion of Buddhism, that everything is meaningless. Потому что это приводит к нигилизму, бессмысленности. Потому что вот если так начать мыслить и воспринимать реальность, ты приходишь к выводу, что все бессмысленно. If all the things around us, including ourselves, are nothing but momentary aggregates or atoms, then everything that we say or think has meaning, it really doesn't have that meaning at all. Потому что это какое-то Or any other meaning. обесценивание всей жизни, потому что говорит, это все временные агрегаты. То, что поэтому мы мыслим или чувствуем или говорим, вообще уже становится бессмысленным, то есть обесцененным, потому что это все как мимолетная какая-то конструкция, которая потом разложится. So there's a распадется. defect in this philosophy. И эта философия имеет изъяны. And it's the same defect that you'll find in every philosophy, В каждой except for философии, Vedanta. кроме Веданты, есть такой изъян. And that is Sadrishya Brahm. Садришья Брахма. That is though they're saying there's no such thing as a whole unit, there are only parts. Они говорят, что нет чего-то целого, что все чисто состоит из составляющих. But the contradiction is, but those parts are whole units. Ну тогда вопрос, а из чего эти составляющие состоят? Если это блоки, они же цельные блоки, вот эти маленькие частички, которые они признают. So if you say no, those parts have parts and it goes on to infinity, whatever, then you actually, you cannot say it's an aggregate. Но тогда, если они станут спорить, нет, у этих кубиков тоже есть свои подкубики, и это все идет до бесконечности, то тогда это уже нельзя назвать агрегатом. Because there are no parts to aggregate. Потому что там нет, ты никогда не докопаешься, что там за частички, которые составляют этот агрегат. If it goes down just to the point either of if it goes down to just to a potential that has no parts in it. Потому что иначе ты докопаешь до дна там потенциала, у которого нет никаких составляющих. Or if you propose that actually the parts go infinitely, only parts, then we'd have to say that the experience of the whole is an effect of those parts. But if the parts go on infinitely, they would not produce any effect. Значит, там идет такая вечная регрессия, то есть тогда, а мы говорим, что агрегат состоит из этих частей, то тогда получается, как у них, if they go infinite regression, then they don't have any, They would not produce any effect. то они не могут создавать никакого, оказывать воздействия никакого. It may be that you will not catch it, but if a point is like this, if you're standing in a queue, Ну, я объясню, если вы встали в очередь, стоите в очереди, and there are so many queues, и много очередей рядом, параллельно вашей, you don't know how far it goes. и вы не знаете, как далеко эта очередь идет. So you finally get to the front of the queue, Наконец-то вы первый, вы вышли там к окошку, and you have one token to buy bread, и у вас там жетон купить хлеба. and you go to give the token. Вы даете свой жетон, You say, oh, I cannot give you the bread until you take the token from the next queue. и вам скажут, мы вам не дадим хлеб, пока вы жетон из той очереди не возьмете. So then, excuse me, so you go to the next queue, Вы извиняетесь, and when you get идете- to the front, he says, I'm sorry, I cannot exchange until this token. You have to take a token from the other queue. вы выстаиваете опять длинную очередь, подходите к окошку, подаете жетон, вам говорят, нет, нам жетон нужен еще из другой очереди, вы должны достать там, принести. So then you are moving along like И this. вы переходите в следующую очередь, и так продолжаете двигаться. How do you know that this line of queues does not go on forever? Откуда вам знать, что вам так вечность не придется стоять в таких очередях? Есть у вас такое знание, уверенность? Because the other people, where you came to the queue, they're taking the bread. Потому что люди берут
хлеб, там, где вы подходите в очередь, вы видите, что они берут хлеб. If it went on forever, then you would never get the token that gives you the bread. Но если бы там была вечная вот такая регрессия, то вы бы никогда не увидели хлеба. То есть никогда бы у вас не оказалось в руках So there is жетон, a fault- который меняется на хлеб. With our concept of infinite indivisibility, there is the fault, it's a fault of infinite regress. It would not produce any effects. The effects would not reach us on the macro level. Бесконечная регрессия. То есть вот если бы эта бесконечная регрессия была, то ни у кого бы хлеба там в руках не было, потому что этот жетон никогда бы никто не получил. Infinite regression is called anavasta dosh. The fault of infinite regression is called anavasta dosh in Sanskrit. Анаваста дош. На санскрите это бесконечная регрессия. So, really, those who think that everything is a sangat of atoms, they don't think that it is going on in infinite regression. They think that the atom is the last Те, last кто point. искренне верят в концепцию агрегата, они-то, конечно, не верят, что там бесконечная регрессия, потому что они уверены, что атом — это последняя составляющая. So, in the sense of the sangat, they consider the atom is the last indivisible unit of existence. Они верят, что атом — последний неделимый блок, составляющий реальности. So, this is one side of the argument. The other side of the argument now of Nyaya and Sankhya. Справа остается Няй и Санкья. Now, this is going to be divided into two parts. Это тоже делится, в свою очередь, на два вида. That is, that the whole is separate from the parts, and the other one, anvita. That means that the whole is the same as the parts. So in Nyaya, where there is a vikar, a compound, then the whole is considered to be separate from the parts. But in Sankhya, where there is a parinam, then the whole is considered to be one with the parts. И в школе Няй, вот этого викара, сплава, то есть признается, что целое отличается от своих составляющих, за чего вот этого слияния, которое вызывает существование этого целого. А в школе Санки, паривара, то есть трансформации, они верят, что это одно и то же. Целое — это и есть составляющие. Because the whole is the transformation of the parts. Что они верят, что что-то трансформировалось и стало вот этим новым явлением, целым. First I want to deal with the logic. Вначале разберемся с логикой. We'll come back. Now, in the logic scripture, the Nyaya Sutra of Gautam Rishi, Няй Сутра Гаутама Риши, it's understood that all objects are the individual instantiations of a jati, a universal. считается, что каждый объект — это проявление вот этой прототипа, такого архипрототипа вселенского, какой-то категории. And the jatis, they are everywhere and they're all pervading. And then when something is manifest here in this world, then that is a particular instantiation of that all-pervading the jati or universal. Что джати — это универсальные такие категории, вечно существующие, а индивидуальные объекты — это как вселение вот этой джати в какой-то объект, то есть проявление частично индивидуальное. All individual men are the instantiations of the universal manness. Что вот есть категория вселенская Пуруши, да, универсальный принцип такого, как что такое мужчина или человек. И вот индивиды — это проявление вот этих. All parts are objects which are identified by the common feature of the instantiations of the universal potness. То есть, если есть такой вселенский горшок, вот концепция, прототип горшка универсального, вот это любой маленький, горшок в этом мире, это частичное вот это проявление на Земле вот этой категории. So the concept of universals also has a history in Western philosophy.
И в западной философии тоже есть примеры такого видения мировоззрения. So I want to, because for the modern person who is more thinking like Democritus or like a Buddhism or Charvak, materialistic, people just think, well, they just take it for granted that everything is just a bunch of atoms. Современный человек мыслит подобно буддистам, Демокриту, Чарваку, что все люди считают, это просто... So modern people with the education that we have, they find it very difficult to understand what is this idea of forms. Поэтому для современного человека трудно понять вот эту идею, что такое форма. Or we would say in the Nyaya school of Gautam Rishi, jati, universals. Или в категории Гаутама Риши это называется джати, вот такие универсальные категории. Why is it necessary? И в чем необходимость понимания вот этого? So, the idea of universals, in fact, the Greek word for the universal is idea. Вот это древнегреческое слово касаемо универсального, вот что-то универсального есть идея. So, То есть концепции вот такие. it comes as a reaction to the pre-Socratic philosophers. То есть это реакционная So before Socrates, философия. Plato and Aristotle, this parampara, До Сократа there то were есть other philosophers, and their philosophy was a reaction to two extreme positions within philosophy before their time. Socrates was reaction to his No. pre-Socrates. Yes. То есть до Сократа была своя школа мышления древняя, и вот у них их мышление было реакцией на предыдущие там поколения их философии. Там два таких радикально противоположных было течения философских. So one influential philosopher was Heraclitus. Гераклит. So Heraclitus, his idea is called dynamic monism. И идея Гераклита называлась динамичный монизм. And he taught that everything is in a state of flux. Динамичный монизм. Он считал, что все находится в движении, в постоянном. Everything is changing, nothing remains the same. Ничто не остается постоянным, все в постоянном движении. There is just a series of moments. Что просто все это серия одиночных моментов. But in the next moment, what is there is different from the previous moment. And in the next moment, it's different again. So everything is changing. Что он как воспринимал реальность как отдельные кадры, вот как фотографии в одной фотографии, а уже в следующей фотографии все немножко по-другому, в следующей опять уже изменения, и что это постоянно идет движение. There is nothing permanent. Что ничего стабильного не существовало. Which should also mean that we have no permanent self. То есть он верил в эту динамичность, и поэтому он не признавал какой-то постоянности идентификации своего «я». If you see a red ball, then the next moment it's different. But because it's similar to the previous moments, you make this mistake of thinking this is the same object. То есть он считал, что мы обмануты, наше восприятие обманывает нас, что мы видим там красный мяч, но через секунду он уже другой, но мы по-прежнему ассоциируем этот красный мяч с предыдущим, которого мы видели, и нам кажется, что есть продолжительность, континуум такой. From a Vedantic perspective, there's some truth in that. С ракурса Веданты, да, есть какая-то доля истины в этом мышлении. But he is denying the existence of anything eternal or permanent. Но Гераклит отвергал существование чего-то вечного. From the point of view of Vedanta, we can say, yes, the sensible objects of the world are in a state of flux. Конечно, с ракурса Веданты мы можем сказать, что все асад, оно в состоянии вот такой все But we cannot say that there's no permanent underlying self who is witnessing that flux. То есть, да, мы признаем, что внешне все идет, все в потоке и все подвластно времени. But he's saying even the idea that you are a permanent being is a mistake, just because the similarity that you have now with the way you were the moment before.
То есть, но мы признаем вечность души, стабильность души, а он верил, что даже внутренней идентификации, что нет истинного внутреннего я, потому что и оно тоже меняется постоянно. So that is called dynamic monism. И вот это In other words, динамичный монизм. There is one thing that is the entirety of the universe, and that one thing is always in a state of flux. То есть он видел, что тотальность всего бытия постоянно находится в состоянии изменений, динамичном. So the individual objects really have no existence. И то есть не придавал никакой индивидуальности, что нет вечности ни в чем индивидуальном. Then, on the other side, you have Его идеям противостояла другая школа. Parmenides, and also in that school Zeno. Yes. So Parmenides and Zeno, they come from the school static monism. Статический монизм. That means nothing is changing. The exact opposite. Nothing is changing. Зино и Парменид. Parmenides, Zeno. So that is a static monism. On this side, Статичный монизм, everything то есть is changing. Парменида и Зена Dynamic идеи. monism. On this side, nothing is changing. То есть Гераклит верил, что все меняется, а они, наоборот, верили, что все неизменимо. So Все статично. the argument of Parmenides is, if a person wants to go from A to B, Парменид оспорил таким образом, если человеку нужно переместиться с точки А в точку В, before he gets to B, he'll have to get halfway there. то есть до того, как он переместится от А до Б, он должен полпути хотя бы проделать от А до Б. But before he gets halfway there, he'll have to get a quarter of the way there. Но не дойдя туда, до половины надо дойти на But половину. before he can get a quarter, he'll have to get an eighth of the way there. Это английский. So actually, he is never going to arrive, because before he can get anywhere, he has to go. That means actually, philosophically, he cannot even lift his foot. То есть философски он даже не может, Парменид, философски он даже не может сдвинуться от точки А. So his idea is everyone is an illusion. All motion, all movement is an illusion. Everything is just a static oneness. То есть он верил в статичность, он говорил, это иллюзия, вот это движение, вам видимое, вот это и есть иллюзия, потому что все вот так незыблемо и статично. You can also give the example of the hare and the tortoise. The Это как- tortoise sets out first. Известный пример But the hare will never catch him, because before he arrives there, he has to get halfway. And before that, зайца и черепахи, so. что черепаха стартует первой, но заяц никогда добежать не может, потому что можно добежать половину пути, хотя бы до того, где уже черепаха, то есть это как вот это тоже нескончаемая история. So it ends up being somewhat like Shankaracharya's everything is illusion. То есть Nothing это is everything is just Brahman. приводит уже как майваду, что все это иллюзия. Okay. So Socrates, Plato, especially Aristotle, they were born into a world between these two philosophers, and they disagreed. То есть вот это философии, предшествующие идеям Сократа, то есть когда уже появился Сократ, Платон, Аристотель, это все, что было им знакомо, то есть от их предшествующих философов, то есть вот эти две радикально противоположные школы мышления, Гераклита и Парменида. So Aristotle gave arguments like Heraclitus. If there's no underlying permanent reality to him, then he presents his first idea, his first premises of his arguments. Then in the next moment, another Heraclitus presents the second idea. And then another Heraclitus presents the conclusion. But actually, there would be no one to understand the conclusion, because the person who made the different steps of the argument along the way doesn't exist То есть Аристотель как-то anymore, and is not related to the
the person who's so-called giving the conclusion. Как-то деконструировал полностью Гераклита, сказав, что вот этот первый Гераклит, который придумал изначальную идею, уже не существует, когда следующий Гераклит, ну, в соответствии с теорией Гераклита, что нет постоянства, совсем другой Гераклит добавляет какие-то дополнительные нюансы, и уже совершенно третий Гераклит приходит к выводу, но никто этот вывод не поймет, потому что того Гераклита изначального, который выдвигал такие идеи, уже и нет вообще, поэтому как... So he gives the example that one of the powerful arguments against dynamic monism is the very existence of dynamic monists, because they could not come to their conclusion by their steps if really nothing stayed this, if there were no underlying substrate which is permanent. То есть аргумент Аристотеля против динамичного монизма – это сам факт существования динамичных монистов, потому что, говорит, если бы они менялись, то эта теория бы развалилась. Где бы вот эта продолжительность, константа была мышления, если этого уже нет Гераклита и того нет Гераклита. То есть они бы вымерли, меняясь, но сам факт, что эта философия продолжает существовать, у нее есть последовательность, значит, что она сама неверная. Потому что они уже передумали 100 раз, потому что если они все время меняются, как бы они придерживались динамичного монизма. So, with Parmenides and Zeno, we see that the conclusion is absurd because we do go from A to B, and the hare can catch the tortoise. So there's something wrong. А идея Парменида и There's a vikalpa here that has to be identified. Зенона вообще абсурдные, потому что мы-то знаем, что мы от точки А до Б доходим, и то, что Зайцев гонит черепаху, однозначно. То есть поэтому какие-то у них абстрактные выдумки уж совсем не это. So, Это викалпа полная. one of the obvious arguments against Heraclitus is that, yes, even though everything is in a state of flux, it cannot be that there's no type of permanent existence because there are regularities in the world. И один из аргументов против вот этой теории Гераклита в том, что, да, несмотря на то, что внешне все происходит, все находится в движении и меняется, но все же есть константа каких-то определенных регулирующих принципов существования, как законов, ну вот как то, что мы видим, стабильность. Yes. For example, every tree is coming and going. It's in a state of flux. But when it goes, another tree comes. То есть есть And always последовательность. from one tree comes another tree, and it's the same type of tree. From an apple tree comes an apple tree, from a pear tree comes a pear tree, like this. And so, though everything is in a state of flux, there is something permanent, giving repeatedly the same shape. То есть нет хаотичности в этом изменении, потому что все меняется, но отрегулировано. То есть дерево гибнет, из него порождается новое дерево, его заменяет такое же, из манго в манго, а не яблоко или дуб. То есть цикличность есть, но все есть константа в том, что воспроизводимости того, что зыблемо, но оно заменяется новым как поколением такой же категории. So even though the energy itself is always in a state of flux, it again and again, completely predictably, produces the same shapes. And so, let us say the archetype of that shape is something permanent. Джати. Yeah, well, those are the steps. We're leading to why in the ancient world and in the classical world, persons considered there's such a thing called jati or universal, and it's real. То есть вы видите, есть постоянное вот это изменение, но они цикличны и полностью предсказуемы. То есть вы знаете, что вот из этого семечки вырастет такая порода дерева, а не что-то другое. И вот это, что существует все-таки универсальность и какая-то константа того, что происходит. Хотя внешне есть вот это... Because people in modern times, they mainly have an atomist view.
or a reductionistic view that the whole is just the aggregate of the parts. So it's quite foreign to think of this. It seems very ethereal. What is this thing? Universals. So we're going through the steps that led in ancient and classical times persons to consider why there must be universals and why they must exist. Мы постепенно вас подводим к пониманию вот этого, почему философы древности приняли вот этот принцип джати, универсальных каких-то категорий, потому что для современного человека мы мыслим редукционизмом, то есть мы все сводим до составляющих, все до атомов, поэтому нам трудно принять такую концепцию какого-то вечного, универсального чего-то. So, Plato, or Socrates, Plato, Aristotle, they all believed in jati or universals. In other words, all the objects that we see around us, though they are in flux, there's no denying everything is temporary, but they're instantiations of the eternal archetypes. То есть, да, индивидуальные объекты, они бренны, временные, все подвластны к разрушению, но они частичные, индивидуальные проявления вот этих универсальных категорий джати, вечно существующих в мире. Aristotle proposed that every form has a teleological powers. И Аристотель выдвинул такую идею, что у каждой формы есть телеология, то какие-то свои свойственные силы какие-то. That means the potential to transform into something. То есть у каждого объекта есть потенциал стать чем-то. According to Parmenides and Zeno, according to their school, there is no such thing as change. А Парменид и Зенон вообще не признавали никакого изменения. They will say, if there is an ice cube, then it cannot change and become a puddle of water. То есть они не верили, что кубик льда блок льда станет водой. Because here is the ice cube and the puddle of water does not exist. То есть они говорят, вот лед, а вот эта лужа не существует. For this puddle to exist, it will have to come out of nothing. Чтобы эта лужа появилась, ей надо из ничего появиться. And because nothing comes out of nothing, therefore it cannot manifest. А ничего не может что-то породить, поэтому лужа не появится. Therefore the idea of change is a mistake. It's an illusion. То есть они считали это заблуждением, вот этой идею возможности такой трансформации, что это иллюзия. But Aristotle put forward the theory of the actualization of potential. Но Аристотель выдвинул идею вот это осуществление потенциала. A potential that transforms and becomes actualized. Что вот потенциал в каждом объекте есть и происходит вот такое его осуществление. So it is similar in our tradition to the idea Shakti Parinamavad. There is a Shakti, means potential, and Parinam, it transforms into it's what it can be. The potential is actualized. То есть то, что мы верим, что есть шакти потенциала, есть трансформация, вот то, что осуществление этого потенциала, реализация потенциала. So Aristotle would say the ice cube is actually cold and actually hard, but it has the teleological potential to be soft and room temperature. То есть он считал, по факту лед твердый, холодный, но у него есть потенциал, который может реализовать, стать жидким и обычной нормальной температурой. And so change is not impossible, but rather change is the actualization of potential. Поэтому он не думал, что нет изменений. Просто изменение — это равнозначно реализации потенциала. Now one may say, but is potential a real thing that exists? Кто-то может спросить, а потенциал — это что-то настоящее? Because there's no, you cannot perceive a puddle in a block of ice. Потому что трудно себе вообразить лужу. So does potential exist or not exist? Этот потенциал существует или нет? No, yes, it's a type of existence. That potential really exists in that object. We can say that. Why? Because it will not turn into the honey.
Да, It would not потенциал. turn into gasoline. It will only turn into water. So we have to say that the potentials are grounded in their objects. Да, мы должны признать, что потенциал присущ объекту, потому что этот лед никогда не превратится там в манговый сок, в мед, в бензин, в лужу бензина. Он только может превратиться в вот эту лужу воды. Поэтому вот именно вот это свойство, потенциал стать лужей воды, уже это врожденный его потенциал. So according to Aristotle, potential is a real thing that's grounded in objects because each object only manifests the potential that philosophically or theoretically is grounded within it. We observe that in everyday life. То есть у нас есть опыт, повседневный опыт такого, что вот этой предсказуемости реализации потенциала, что потенциал, он свойственен каждому объекту. So we've just contrasted the teaching of the reality of universals with Parmenides. Now contrast with Heraclitus. If everything were changing, then there would not be potentials grounded in things. So one day the ice could melt and become honey. On another day it could become wine. But it actually always becomes water. And that never changes. And Heraclitus says, well, there's nothing that's permanent. But that is permanent. Этот же The пример potential is permanent. можно примерить на теорию Гераклита, The potential of the universals is permanent. говорит, что нет стабильности, что нет никакой константы. Но мы говорим, нет константы, есть, потому что этот потенциал льда, если бы не было, он бы превращался в что угодно. Оно стабильно, из века в век лед только превращается в воду, поэтому вот эта универсальность, этот принцип этого свойства, потенциала, он стабилен, Okay. So постоянен. in Western philosophy, the philosophy that accepts universals to be real is called realism. Realism, a realist philosophy means a philosophy that accepts eternal universals to be real. Любая западная философия, которая признает вечность вот этих потенциалов или универсалов, универсальных принципов, называется реализм. Обычно слово реализм фигурирует в названии этой философии. Now, in following this line here, vikar, the compounding of the elements produces a new object, and its jati or universal is separate from the parts. То есть вот этот викар, сплав, создает новое целое, которое отдельно от составляющих. Consider this is Nyaya school. Now, this is similar to the idea of Socrates in the sense that Socrates considered that universals exist in the transcendent plane, and they are somehow instantiated here in a kind of their shadow forms. Сократ верил, что есть такие вселенские универсальные какие-то принципы, но они проявляются в теневом образе на Земле. То есть, When we say Socrates, we also include Plato, because actually Socrates didn't write anything. We only have what Plato has written that Socrates has said. так как Сократ только учил устно, то, что когда мы говорим идея Сократа, мы подразумеваем Платона, потому что Платон, будучи его учеником, это он все записал, выразил идеи своего учителя. То есть верит, что вот эти идеальные, трансцендентные такие универсалы, вечные, что-то существуют, архетипы, а проявляются они в теневом образе на Земле. So the Platonic idea of universals is that they exist prior to the appearance of the individual object. То есть Платон, Сократ верили, что вот эти есть уже такие универсальные, Separately, they exist separately. вечные какие-то категории, они существовали до того, как проявились их тени на Земле. Вот эти. So Gautam Rishi's Nyaya here in India is similar to that. That the universals exist separately from their objects. И Ньяй Гаутама Риши схожи в этом с идеями, идеи Сократа, Платона схожи с школой Ньяи, потому что они тоже признают вечное существование джати. So Narada Rishi says, Napratam, we cannot say that the universals exist separately from their objects. Because when we remove all the parts, we don't find that there's any whole left.
И говорит, что мы не можем признать, When you что take out all the threads, you Целое. don't find that there's any such thing as a cloth left. существует отдельно без составляющих, потому что если все вот как нитки из ткани достать, тут же ткани уже нет как таковой. То есть если забрать эти все составляющие, то уже и целого не останется. There's a whole. Вот целое. Okay? Let's remove the parts of it. We remove one part, Если мы сейчас начнем доставать части этого целого, another part, разбираем по частям целое, то останется ли после этого у нас целое? yeah? So we took out 4 parts, Вот мы достали 4 but составляющих, then there's nothing left. тогда ничего не останется. So it's not that we take out the 4 parts and the whole is still there. Глупо думать, что мы достанем составляющие, и целое будет существовать. So Narada Muni is saying, Napritan. Нарада Муни говорит, напритан. Now, can we say that the parts are the same as the whole? Можно ли сказать, что части одно и то же с целым? So this is the Sankhya conclusion. Это вывод Санkhья. And also it is similar to the Aristotle. Схоже с идеями Аристотеля. So you have the Platonic universals, where they exist in transcendence. Then you have the Aristotelian universals, which only exist along with their instantiation. То есть Платон, Сократ, они верили в вечное существование вот этих универсальных архетипов, а Аристотель верит в существование архетипов, но не в трансцендентном смысле, а параллельно с их проявлениями индивидуальными. So Aristotle's idea is called hylomorphism. That means that the universals only exist when they're instantiated in this world. Полиморфизм, то есть когда вот эти архетипы существуют только когда они проявлены. The idea is that there is prime matter, just pure potential material energy with no form. And when a form combines with it, then the potential is actualized. So let's say the form of a tree is combined with the prime matter, and so the prime matter, which had no form, is actualized and becomes an actual tree. But where did this temporary jati come from? They coexist. It is Whose not, matter? we just Was yes. pure potential and in a particular jati coexist. They're eternal, but they don't have a realm. They don't have their own realm. So I'll tell you why. Because when the universal is combined with the potential, then the object comes into existence. So that's called exist. Something exists when the potential is actualized into a particular form. So in that sense, the forms, we can't say that they don't exist because they wouldn't be able to actualize, but they don't exist in their own realm. They only exist, if you take the word exist to mean, when the potential becomes actualized. But potential Understand? is pure, so they can't exist outside of pure potential. Like if there's just potential, but they exist, but what's their basis of existence in this world? Like according to Aristotle. Yes, that's just, you have to do it things step by step. Okay, so I'm just trying to understand how the logic. Just translate what So I есть say, because there are steps. потенциал, и параллельно, то есть вот эти архетипы существуют, но не вечно трансцендентности, а как-то вот они одновременно проявляются. То есть когда потенциал реализуется, вот тогда этот архетип как-то накладывается на потенциал и появляется индивидуальный объект. Вот архетип дерева, и тут пракрити вот так реализует потенциал и появляется дерево. Yeah. So actually, even though both of these ideas, ultimately we as followers of Vedanta, we are going to reject them. But we will recognize their utility. Why? Because when Plato said that the universals exist in their transcendent realm, that's actually the spiritual world, of which this world is a reflection. And when Aristotle says, well, they only come into existence when they actualize the potential, and then Guru Mata was asking the question, well, where do they exist? And then the answer is, the next step of the argument is in the mind of God. You see, so both of these ideas lead directly to theism.
And this is why they're, even though ultimately we don't accept them, we consider them to be steps along the way. But they have a utility, they have a purpose that bring one to the platform of accepting that there must be God. Understand? But may I ask, Aristotle did believe that they're in the mind of God? It was Yes, yeah, because God is the prime mover. He's the prime mover who actualizes the potentials so that all these universals become into existence from his mind. То есть с ракурса Веданты мы отвергаем неполноценные, то есть мы не признаем вот эти обе идеи, потому что они неполноценны, но мы должны признать, что то есть позитивная в идее Сократа, Платона и Аристотеля, что все эти теории обе подводят, тут же ведут к теизму. То, что Платон верит, что как духовное измерение есть эти универсальные части существуют, а Аристотель говорит, что они проявляются параллельно реализации потенциала, и когда вопрос, как мне было непонятно, а где же они живут, то есть где их база этих универсальных, вот с его теорией, что это фантазии Бога, то есть они живут в уме Бога. То есть и та философия, и та тут же приводит к признанию существования Бога, потому что он как первый prime mover, первый двигатель, это Бог с ракурса Аристотеля, поэтому обе философии. So both of these methods to go through the Platonic Теистичные. universals, which is called exaggerated realism, То есть вот это or to преувеличенный go through the реализм Платона. Aristotelian universals, which is called the moderate realism, both lead to the philosophical conclusion that there must be God. So both are acceptable То есть как as a stage in the development of someone who is striving to find the truth. это получается как преувеличенный реализм can you say Платона talk just и консервативный такой, консервативный реализм Аристотеля. Обе философии теистичны. Yeah. So, but Narada is going. You can see and he's going to reject both of Но them. Нарада не готов считаться ни с Платоном, ни с Аристотелем. То есть он говорит нет и нет. But his rejection of both of them is also going to lead to the acceptance of God, but in the more immediate sense, as the upadan karan, abhina nimitta upadana. То есть он не хочет так долгим окружным путем доводить до доказания существования Бога, он идет напрямую, шорткатом, то есть немита упаднкара, то есть идентический вывод немита упаднкара. In other words, it will bring one directly to the understanding the presence of God everywhere, immediately, rather than some steps that lead to that way. But when you get there, you accept that God, but there's also a type of distance and separation. Он хочет подвести сразу человека к Богу напрямую, без всяких таких окольных путей, которые оставляют тоже место какой-то дистанции между нами и Богом и каким-то, может, сомнением. Он подводит к этой идее напрямую. So there's no way I can finish the subject Я in 2 minutes. не уложусь в 2 минуты. We'll, I think perhaps in one more class, Завтра. maybe 1 or 2, we'll Еще минимум complete the subject. 1-2 класса уйдет на то, чтобы But just to завершить эти идеи. Wind up this point, we've discussed why it can't be separate, because if you take out the parts, then there's no whole То left. есть мы уже объяснили, почему это не одно целое. То есть если мы заберем части, целого не останется. So why is Narad saying that Anvita is Marsha? It is false to say that the whole is one with the parts. Почему тогда Нарада отвергает идею того, что целое — это и есть совокупность частей? And the reason is this. He's saying that, okay, if you say that the whole is one with the parts, does the whole exist fully in each part or only partially in each part? Тогда This is his question. вот этот вопрос. Если вы говорите, что части и их целое — это одно и то же, то где это целое существует? Оно существует в каждой части или частично
присутствует в каждой составляющей. So the first option is that the whole exists fully in each part. Если, допустим, целое вот это существует в каждой составляющей, In which case, one slice of pizza would be the same as eating the whole pizza. тогда это равнозначно один кусок пиццы, это то же самое, что скушать целую пиццу. Huh? If someone will touch you with their finger, it will be the same as punching you with their whole fist. Если кто-то пальцем к вам коснется, это тоже равнозначно, что вам кулаком дал человек. We cannot say that the whole is present in the parts of things, though we can say that in regard to Krishna. То есть только Because Krishna is indivisible, and so he's by his eyes he can eat, by his in this way his name is none different from himself. All the senses of Krishna can perform the functions of all the other senses. But for things in this world, we see that the parts are not equal to the whole. So we cannot say that the whole is present in every part. То есть нельзя. У нас есть прямой опыт в нашем мире дуальности, что целое не присутствует в частях. Кришна — это исключение. Двоякьян Парамтаттва, где у него все взаимозаменяемое. Глазами он может кушать, пальцами он может смотреть и так далее. А вот в материальном опыте мы видим, что нет, это не одно и то же, целое или часть. So now, if we say that the whole is partially present in each part, Но если сказать, что целое частично присутствует в каждой части, so then we'd have to say, okay, here are the parts, the actual parts in the real world, the substantial parts, the constituent parts of вот the эти object. составляющие, то есть конкретные, не атомы какие-то там, а вот скажем, вот составляющие этого целого, запчасти, допустим. And here is the whole, which is the chaya. It's an idea in your mind, Вон the whole. запчасти, слева целое, сделанное из этих запчастей, и вот это целое, это чая, как тень. So the whole itself, to be whole, it cannot be divided. То есть целое неделимое, оно уже есть целое. So then this whole will have to have a set of non-constituent parts, where this part pervades this part pervades this part, and so on. Тогда у этого целого This whole would have to have a set of non-constituent parts, and with that part, it pervades that part, with that part, it pervades Тогда у that этого part. целого есть свои, как вот такие целостные части, и каждая из этих частей коррелируется с теми запчастями. То есть вот это... Да, это сложно. So, but then the question would come, what's the relationship between the whole and its non-constituent parts? То есть, а тогда какое отношение между целым и вот этими не запчастями, а как такими... One second, yes. So, the answer is that it would need another set of non-constituent parts to be present in those То есть parts. надо придумывать всё время вот эти... Again. So it becomes anavasta dosh, that is the fault of infinite regression again. Приходится выдумывать вот эти такие части, которые доведут до бесконечной регрессии, чтобы создать вот эту корреляцию, как это целое в форме своих частей проецируется вот в эти запчасти физические. So on these grounds, Narada Muni rejects that option Поэтому also. Нарада Муни отвергает вот эту идею бесконечной регрессии, вот этой теории. If it's not clear, don't worry. Because we're out of time, Если we'll непонятно, go over it tomorrow поймем and go завтра. further tomorrow. Или после Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Huh?